There's a lot of players out there that are really good. There's a lot of players out there that have the skill. They can show what they can do and it's exciting to see. Ich finde, das ist das Schönste, was so ein Fußballverein machen kann. Es ist ein hartes Leben als Fußballer, aber es gibt nichts Schöneres, wie dein Hobby zu einem Beruf zu machen. Ich freue mich drauf jetzt. Es ist so wieder Erinnerungen an meine Jugend. Ja, wie ich 17 war, kam ich zu Bayern. Kommt die Erinnerung zurück. Jetzt geht es wieder von vorne los. Aber ich freue mich drauf. Für die Jungs ist das, ja, muss ein Traum sein. Ein Traum. Ja. Es gibt, sage ich mal, sehr, sehr viele Leute draußen, die nach wie vor den Traum haben, Fußballprofi zu werden. Und wir wollen eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, den Talenten da draußen ihren Traum dann zu verwirklichen. In dem Fall speziell 15 Spieler oder 15 Talente aus 15 verschiedenen Nationen. Das Highlight am Schluss wird dann auch sein für diese ganzen Spieler das Spiel gegen unsere U19. Es ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, dass wir wirklich Einsendungen von der ganzen Welt bekommen haben. Da sieht man, was der Ball verbindet. Wir hatten um die 1000 Bewerbungen und 64 Länder, aus denen die Bewerbungen herkamen. Und sind dann im Endeffekt auf ca. 160 Spieler gekommen, dann wieder reduziert auf 37. Dieses Projekt zeigt die Weltoffenheit, die der FC Bayern hat als globaler Club, aber auch das Pionierwesen zu sagen, okay, wir gehen in solchen Zeiten auch mal komplett andere Wege. Und da, wo Bayern München draufsteht, da muss auch Bayern München drin sein. Klaus Augenthaler, brauchen wir nichts dazu sagen. Eine Fußballlegende, Weltmeister, hat alles gewonnen, was man als Spieler gewinnen kann. Und das zeigt so ein bisschen auch die Philosophie beim FC Bayern, Christopher Loch und auch Klaus Augenthaler, dass wir versuchen, Trainer hier zu integrieren, die auch den FC Bayern verstehen, die DNA verstehen und auch die Mentalität verstehen und dadurch dann auch das glaubwürdig weiterbringen können. Er hat einen Riecher. Ja. Er geht nicht rein, sondern er bleibt stehen. Und ist er überlegt und Ja. ist nicht alles Vollspann, gell? Ski. Ich glaube, wie man sich vorstellen kann, war es jetzt das Scouting absolut mit die größte Herausforderung oder das Schwierigste. Es ist natürlich schwierig, dass wir jetzt dann mal schnell um die Welt fliegen und jeden einzelnen Spieler, der sich bewerben möchte, uns dann live anschauen. Deswegen war das alles digital online über Videos. Das heißt, wir waren auch angewiesen, welches Material stände uns zur Verfügung. Und das hat es natürlich sehr, sehr schwierig gemacht, dann auch aufgrund dieser Videos oder kurzen Videos einen Spieler zu beurteilen nach seiner Qualität, wie er wirklich spielt. Zum Teil ist man dann schon noch mal 10 Stunden da gesessen und hat die Videos ausgesucht, die nicht immer die beste Qualität gehabt haben. Nein, von der ganzen Statur her, von der Oberschenkel und ja, schirmt der Ball gut ab. Ja. Ja, eine gute Ballannahme, gell. Da sieht man jetzt nur, ja, man sieht halt jetzt nur den Abschluss. Man sieht nicht, das ist schade, wie er sich vorher bewegt. Ja, es wird hart, schwer. Das ist wieder das Video, das hochkant ist. Ha? So schauen. Das ist unglaublich. Dreh mal im Fernseher. Das muss ich mit echt, das legen wir so auf den Tischglas. Das gibt's ja nicht auch solche. Oh ja, Loch, das ist eine gute Idee. Schon, oder? Ton aus. Die Musik da immer. Ja, ja. So, jetzt nochmal ohne Tonbeeinflussung. Frech. Das ist so richtig frech. Ja, frecher Kicker. Kopf hoch. Ja.
Ich spiele im Außenspann Kopf hoch. Macht er gut. Das ist er, ja. Und dann im nächsten Schritt war es uns dann wichtig, die Spieler wirklich mal kennenzulernen. Was mich auch interessiert von diesen ausgewählten Spielern, mit denen wir telefoniert haben, haben sie Geschwistern, was machen die Eltern? Ja, dass man einfach mehr erfährt, sondern auch den Menschen einmal erfährt. Nicht nur, was hat er für Talent, hat er einen linken Fuß, hat er einen rechten Fuß. Manuel, what do you think? What are your strengths? What are your weapons? Creo que voy muy bien por arriba, fildeos. In terms of weaknesses or what is he trying to improve, he says his leadership, and right now that he's a captain, developed that quality better. Leader-Typ. He's Der weiß, was er will. Left foot. Der weiß, was gefragt ist. Why do you want to join the FC Bayern World Squad? So what do you expect from it? I expect, because when I saw the opportunity, what was going through my head was like, this is like a really big opportunity because Bayern is one of the biggest clubs in the world. Yeah, just quality training and getting like the exposure that I don't normally get in my city. Yeah, like it's the hardest part about the day because I try waking up before school starts and try to get early morning. So yeah, it's tough. It's really tough. Hi, my name is Muslim Umar. I'm 17 years old. I'm a striker or winger. When I know I have a football, like all the distractions are gone, like I know I'm safe here, like I feel like I'm at home. Just the fans yelling your name, let's go, like it's just, I feel the best sport in the world. I can say he's a child that he knows where he wants to do in his life. Anything about him is soccer. Sometimes we do have some issues. Soccer is good, but at the same time, you still need to focus on your studies. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Game. GG, bro. Good game, man. He like practices like a lot. Like even now while we're fasting, he goes out, like we can't eat from like sun down to sun up, and he still goes out and plays soccer every single day. Like he's very dedicated. He has a winning mentality. We'll be happy to Muslim lives the reality of his dream, which is to play soccer at the high level. Knowing that you have people supporting you throughout your journey, like my family, my coaches, my friends, just knowing that you have people there for you. If I'm playing bad one day, they'll literally tell me, you're playing bad, you have to fix up. If you want to make it to that next level, you have to push. And I'm really grateful for that. I've just gotten myself ready to maybe, if there's a possibility, I might be going down there to showcase what I have. Just been working extra hard, like extra hard. Yeah, just been putting more training than I normally do. I play for BTB Soccer Academy, and Alfonso is one of our mentors and ambassador. I feel like he has the best youth players in Edmonton. They try to push themselves every day, and I'm just happy to be a part of it. Right, so nice and simple with this. All we're going to do is get our legs moving, get the ball moving. We're going to work in pairs in the middle, all right? Muggsy's a player with terrific qualities that can potentially take him far in the game. He's a great guy to have around the team. He sets a standard for the players, but at the same time, he's also open to having a laugh, and that's what
We want players to come in and enjoy training. I'll name the people too. Cedric was in there. Muggsy was in there. He cheated. Obviously he cheated. Obviously he cheated. Ask Adam. Right, split it into two group teams. But he also, at the same time, when it's time to work, he knows when to focus, and he's one of our hardest workers in the team. Good finish, back in. Well done, Muggsy. Coming up against a guy like Muggsy, you're always going to be on your back foot, and so that's something that we've seen glimpses of in Muggsy, and hopefully these things start to open up. Yeah. Any chance to play on that sort of stage, you never know what can come of it. You never know who's watching, you never know what scouts, what managers are going to be there. We're all rooting for them. The selection process was a roller coaster of emotions, to be honest. On the website, it says you will know if you get selected by the end of this month. And every day I was checking my emails, refreshing it every day when I woke up. And then one day I woke up to an email that says, congratulations, you made it to like the next part of the Bayern World Squad, which was that, like, I couldn't even sleep that night. Like, I just kept thinking about it, kept thinking about it, and kept thinking about it. I play in an academy, it's called BTB. It's actually sponsored by you guys' player, actually, Alphonso Davies. Do you know him? Have you ever met him? Oh, I have actually, because Alphonso Davies is like a big inspiration to everyone in Edmonton, of course, you know. Yeah, so, and you go everywhere, everyone's talking about him, Alphonso, he did this, he did that. And then I was talking to him, and then, yeah, it was crazy to meet him, to be honest. One big question probably, why do you want to join the World Squad? What does it mean to you? Das Internet funktioniert nicht immer optimal in jedem Land. Sorry, sir, I can't hear you. Aber es war immer irgendwo eine Möglichkeit dann da. Ob das dann irgendwann ging es über sogar aufs Handy, auf WhatsApp kurz, weil es einfach besser ging. Because I love the way they play their football. It's just like a dream come true for me. Was wir gesehen haben, das in Afrika war oder egal wo die gespielt haben, auf welchen Plätzen, das ist unglaublich. Aber sie sind mit Spaß und Freude dabei. Ja. Ich war ja selbst vor Ort in Nigeria, wo da sind Glasscherben auf dem Platz gelegen. War ein bisschen Gras und sonst war Sand mit Glasscherben. Da haben die zum Teil mit den Badelaschen gespielt. Ja. Unvorstellbar. Also der Spieler, wo das schafft, ne, hierher zu kommen, kann der später dann bei FC Bayern bleiben, wenn er gut ist? Das ist eine große Chance. Es kann nicht jeder zu Bayern kommen, aber es werden viele zuschauen. Ja? Also sein Ziel ist ja, Profifußballer zu werden. Klar hoffen wir, dass er dieses Talent hat, wie ein Jorginho, der jahrelang bei Bayern gespielt hat. Aber das wird man sehen, wenn es passiert ist. Also ich finde, das ist das Schönste, was so ein Fußballverein machen kann. Weil da gibst du die Möglichkeit für verschiedene Fußballer auf der ganzen Welt dabei zu sein. Also das macht mir schon stolz, dass FC Bayern diesen Weg gefolgt hat und die Chance zu geben, für die jungen Spieler zu zeigen, was die drauf haben. Okay, bist du bereit? Wir sind froh, dass Giovane Élber bei uns mit dabei ist, der da eine riesen Erfahrung auch mitbringt als Spieler, was er den Jungs vermitteln kann. Macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten und sind sehr, sehr froh, dass er uns da unterstützt. Eu vou poder aprimorar o futebol, vou poder ganhar muito conhecimento, apesar de ter outras culturas, outras línguas, isso também um grande conhecimento. Also wenn der schafft, hierher zu kommen, das wird für ihn das Allergrößte sein. Der kann sehr viel lernen. Kultur lernen, ne? Andere Sprache kann er lernen, FC Bayern, Welt, Leben, Training, Trainingsmethoden, also das sind alles Sachen, wo er dann später mitnehmen kann, mit nach Brasilien. Das wäre aufgeschlossen, ja. Okay, ja, okay. Interessant, ne? Ja, ja. Frau hat gute Papiere, dabei am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Ah, e ele está falando que tem na mesma data que você, ele também tem aniversário, 26/9. Aniversário. Abraço, tchau, tchau. Abraço. Boa sorte aí. Bye. Am Anfang hat er nur so geschaut. Ja? Aber dann ist er jetzt ein bisschen lockerer geworden. Guter Junge. Ja, ja.
E a minha infância toda, a minha vida toda foi numa comunidade chamada Alto Nova Vida, onde eu aprendi a jogar futebol, onde dei meus primeiros passos. Então sempre foi espécie de campo assim, de barro, que a gente montava, onde tinha 2 barrinhas e uma bola, a gente jogava futebol e a gente era feliz. Oi, tudo bom? Meu nome é Diego Abreu, eu tenho 16 anos. E realmente aqui é um campo assim, muito irregular, a gente tem que saber dar um domínio. Todos os dias eu costumo comer de manhã macaxeira com frango, com indicação do nutricionista. Todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí o cara fica, meu, como é que esse bicho aguenta, velho? Mas ele tá focado, né, a dedicação. Também passei por momentos que eu quebrei o braço, que eu fiz 2 cirurgias no braço, já lesionei o meu pé, passei um tempo sem jogar futebol. Foi daí que eu tive um pensamento de desistir, mas graças a Deus, graças ao meu pai e minha família, eles puderam me incentivar a voltar a jogar futebol. E com certeza ele vai evoluir, tem um potencial muito grande, vai ser um grande jogador de futebol. Tudo bom? É um cara determinado nas ações, ele tem muita vontade e acho que esse é um ponto muito forte do Diego. Danilo é um cara muito brincalhão, então ele é muito um amigo de verdade. Se o cara tiver com algum problema pessoal, é só falar com ele que ele ajuda. Vamos pro treino? Let's get out to work. Dá o parteiro! O que eu mais gosto do futebol é a alegria que ele me proporciona, porque dentro de campo você esquece todos os problemas da vida, você esquece os problemas com a família. Os atletas que jogam no Brasil sonham em querer ser jogador do Bayern de Munich, pois é um grande clube mundialmente. Minha expectativa é eles gostarem de mim e eu poder jogar nesse grande clube, porque é um grande sonho meu e eu vejo como uma grande oportunidade na minha vida, na vida da minha família. I'm happy that, I'm a professional footballer, I do what I love each and every day. Obviously it was one of my biggest dreams, and when I was playing when I was little, every time I would try to, copy some of the big players, what they do on the pitch, and just try to implement that in my game. Yeah, I always just loved watching football, and I always wanted to be on the pitch just to bring joy to other people watching me play as well, and I've wanted that since day one. The first time I moved away from my family was when I was 14. I knew the journey wasn't too long, but it was long enough for me to sit down in bed and just think about them. I really missed them. And then coming overseas to Germany, it was hard for me. Every day I call my mom, every day I call my family, to talk to them, because you grew up with your family and now you have to leave, go a different country, different language, different culture, everything. And then you're by yourself, For me, I had some tough times as well, but I think if your vision and you have that belief in yourself stays, I think nothing can really stop you. I still have a long way to go, but to have made that first step already is just a bit of a relief, but I want to achieve even more, so I'm just hungry for more. The work doesn't stop each and every day. You have to give your all, give your 100%. I had this one friend. We're still friends. When I first moved to Vancouver, we keep getting a little argument because obviously when I moved to Vancouver, the pace was a little bit faster than me. He's been playing there for I think 2 years it was, and I was messing up a lot. I was trying my best, but then he said something to me that stuck to me for the rest of my life. He told me. You suck, you're not gonna make it.
So that, as a footballer, you don't like to hear that, especially when, it comes from someone like that. We just laugh about it now, but I think that really motivated me to become who I am today. My name is Daniel Francis. I'm from Nigeria. I'm from Kogi State. I love football because it brings happiness to me. It takes me to places which I have never expected to be. Football has not been an easy job. Sometimes my mom will call me, "How are you doing? How are you doing?" I say, "I'm fine." But her mind is not that at rest. The hardship I faced was a lack of capital, which I don't have money to buy so many stuffs like the boot and also the jerseys. My mom has been a big support and also a big fan of me also. Sometimes if I didn't go to training, she would say, "Daniel, are you not going to training?" I'll say, "Mom, I'm tired." He said, just try, just go." Football has brought all my family together, and God will give him the power, he will give him the strength to be one of their best players in Bayern Munich. The name of my team is FC Heart. We train from Monday to Sunday, no resting. My coach has been a big support in my football career. He provides boots sometimes and also jerseys, thanks to him. Daniel is the kind of player that comes to training very early. He's the kind of player that is very disciplined, very decent. Anything you ask him to do, he go beyond that. Go. Yes, I take the ball very fast. Just like that, they say fast. I know by God's grace, he's gonna make us proud. Everybody in this community, in this compound will be proud of him. No, I'm not nervous because I've faced so many challenges which have given me so much experience, so I'm not that nervous. I would love Allianz Arena to be my home. Ich könnte jetzt anfangen, wie ich zum FC Bayern kam, waren es gerade einmal 12 oder 16 Mitarbeiter. Mittlerweile hat man über 500 oder 600 Mitarbeiter. Aber was nach wie vor geblieben ist, eine Zusammengehörigkeit. Was ist der FC Bayern eigentlich? Nicht nur Durchgangsstation, sondern wenn ich zum FC Bayern komme, möchte ich auch hier bleiben. Das ist wirklich so, viele denken, ja, die sprechen das nur, weil die bei FC Bayern sind, weil die bei FC Bayern gespielt haben. Aber die Spieler, wo mal was geleistet hat für den Verein, die sind wieder da, die sind wieder zurück, die haben Ahnung von Fußball, versucht den Verein noch nach vorne zu bringen. Und das sieht dann das ganze Welt. Also selbst in Brasilien wird immer wieder gesprochen, guck mal, was FC Bayern macht. Das macht uns einfach einzigartig, dass wir wissen, wo wir herkommen, dass wir sehr heimatverbunden sind, sehr traditionell sind, aber gleichzeitig auch sehr weltoffen, sehr tolerant. Der FC Bayern ist ja World's Biggest Sports Family mit über 290.000 Mitgliedern. Das bedeutet, wir haben eigentlich in jeder Ecke dieser Welt Fans. It's like a big family, I would say. It's me and Mia, all the people are close together, and I think all the people will feel welcome here. Yeah, FC Bayern is a home for me. The fans, the players, the staff, just the entire team. We encourage each other. We make it a safe and fun environment for you to play your best. Da geht es manchmal nur um Nuancen. Ja. Manchmal trifft man eine Fehlentscheidung, die wir vielleicht jetzt auch getroffen haben, dass wir eben einen benannt haben, aber vielleicht wäre der andere besser gewesen, den wir heute ausgewählt haben. Der spielt vielleicht irgendwann mal in der 3. Liga
Und der andere spielt in 2 Jahren erste Liga. Ja. Dann denkst du, ja Mensch, haben wir einen Fehler gemacht, aber wer ist fehlerfrei? Und in der kurzen Zeit kannst du dir nicht 100%ig sicher sein. Schau, ein Syrer. Ja, der ist erst 16 Jahre alt. Ja. Want to make my parents and my whole family proud. Ja. Der erzählt hat, er kann nichts machen, weil draußen ist Krieg. Bürgerkrieg. Draußen ist Krieg, er kann nichts machen. Das sind alles harte Entscheidungen. Irgendwo muss sie einen Strich ziehen. Ja. Die Entscheidungen waren sehr schwer. Wir waren bei vielen Spielern, haben lange diskutiert mit Pro, Contra. Also du hast immer das Gefühl, du hast einem Unrecht getan oder was. Ja. Umgekehrt muss ich sagen, ist es natürlich schön, wenn du viel Diskussionsbedarf hast und so eine Auswahl hast. Das heißt, es ist Qualität da und die ist in der Breite sehr hoch. Sonst würde man gar nicht diskutieren. Das ist ein Topspieler. Der ist ein Topspieler. Der. Das kriegen wir hin so. Es gibt da noch ein Event mit den deutschen Spielern, den wir jetzt noch nicht gewählt haben. Die holen wir alle zusammen in der Allianz Arena zur Trainingseinheit und werden da dann die deutschen Spieler suchen. Oh, das sind ja Eisenkugeln, sind das da. Ja, wir spielen mit richtigen Bällen mittlerweile. Ja. Echt? Geh ins Tor. Geh ins Tor. Geh ins Tor. So, meine Herren, wir zwei machen diese Weltauswahl. Für euch eine Ehre, bei uns schön, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir werden ja einen Spieler auswählen, wo wir morgen nochmal eine Aktion haben. Macht euch nicht verrückt, genießt die Atmosphäre. Fußball macht Spaß, wenn ich Erfolg habe. Und für den Erfolg muss ich ein bisschen was tun. Okay? Gehen wir raus. Auf geht's, Männer!